ẹ̀yin èèyàn wa ní gbogbo ibi tí ẹ tún ti ń gbọ́ wa ìròyìn ayọ̀ gbáà lélẹ́yìí o lórí ọ̀rọ̀ justice for Mohbad. Now ayọ̀ lè máa fi gbà bàbá Mohbad wọ́n jáde láti sọ̀rọ̀ fún àwọn èèyàn ní update current update níbi tí ọ̀rọ̀ dé dúró lórí justice for Mohbad. ẹsẹ̀ kẹtàlá àbọ̀ yẹn ó wá sọ wípé bàbá àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n yànnàná pọ̀ wọ́n yànnàná lórí ọ̀rọ̀ DNA taṣẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run DNA bàbá Mohbad sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ sórí tó wà nínú ọ̀rọ̀ yẹn kódà ọ̀rọ̀ lọ́ọ̀yà tí ń sọ kó tó lẹ́nu bàbá Mohbad sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ náà ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wá jáde bákan náà ọ̀rọ̀ autopsy nǹkan ẹ̀yìn èèyàn ó ti dé tán ohun tó ń palẹ́kùn ṣì wà níbẹ̀ bàbá Mohbad address ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n nítorí ọ̀rọ̀ toxicology and autopsy wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. now ọ̀rọ̀ tó tún yà ràn níta máa nǹkan tí wọ́n ń pè ní Mr. Pearse àbí kí náà porúkọ wọn bàbá Mohbad address ọ̀rọ̀ máa yẹn náà. agbára Ọlọ́run. kí ni bàbá Mohbad sọ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ìdájọ́ òdodo tẹ̀ ń pariwo pé ẹ fẹ́ mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Mohbad. ohun tó ti jáde yẹn tí èmi dì mú pé update nílé update tó nítumọ̀ tó kí lẹ́yìn ọ̀rọ̀ yẹn torí ẹ súnmọ́ bí ẹ̀yin èèyàn ẹ bá wa share fídíò yìí támúnú mi ẹ jẹ́ go viral dáadáa kó kan gbogbo àwọn olólùfẹ́ fún ìdájọ́ òdodo lórí ọ̀rọ̀ Mohbad kó kàn lára torí wọ́n nílò kí wọ́n gbọ́ ilé fún àwọn kan tí wọ́n gbogbo ẹ̀ tẹ́ wá dúró lábí ọmọ ọlọ́kùnrin lóbìnrin ẹ̀yìn ọ̀dọ́ lágbára Ọlọ́run ìbànújẹ́ kéré ó pọ̀ kò ní kẹ́nìkan nínú gbogbo wa fún àwọn tó bá gbàgbọ́ ohun tó ń pa lẹ́kùn ṣì wà mẹ́ ṣùgbọ́n Mr. Muyiwa oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ sáà ni wọ́n ọ̀rọ̀ fídíò yìí ó kún fọ́fọ́ gbogbo information tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ justice for Mohbad gbogbo ẹni bàbá Mohbad ẹ mọ̀ pé àwọn Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ẹnu oníkan àti máa ń gbọ́ pọ̀n ọ̀rọ̀ ìlú jẹ́ kí n pe gbogbo àwọn táwọn wá justice bàbá address gbogbo everything ta nílò láti mọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ohun tí ó fẹ́ ṣe ẹ má jẹ́ ń gbà wá lákòókò púpọ̀ ohun tó dẹ̀ sọ fún wa yẹn ohun tí ó máa ṣe ni o bí ká má sunkún mọ́ nínú ọ̀rọ̀ justice èmi mọ̀ wípé nínú ọ̀rọ̀ justice èmi mọ̀ wípé Ọlọ́run tí mò ń sìn yóò gba justice fún wa nígbà tí mo ti ní ìpinnu láti bá àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀ lénìí ẹ̀mí Ọlọ́run wá tọ́ mi sí àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan nínú ìwé mímọ́ nínú àwọn ti rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lénìí àmọ́ value ohun tí wọ́n pè ní manual ó kéré gan kò jọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lójú ẹ jẹ́ kí n sọ fún mi pé a lot of mistake nírú èmi náà ti ṣe síwájú ara tẹlifíṣàn tí ò ń ṣàlòkù tó jẹ́ tuntun wọ́n fún wa ní manual wọ́n fún wa ní okùn wọ́n fún wa ní everything but bá kàn ti rí manual àwa kàn ń ju sẹ́gbẹ́ kan ni láì mọ̀ pàtàkì manual yẹn láìsí manual yẹn ń bẹ ohun tó rà ìwọ kọ́ ló ṣe ìwọ fẹ́ trace ẹ̀ ni bàbá yẹn tó pọ̀ ti common tí àwọn èèyàn ti ń lò lọ́tún lóra tẹlifíṣàn o gba manual o káǹtì ẹ̀ má jẹ́ tẹ̀ ẹbú ló ra o tí ì rí nǹkan kan rà so tíyàn bá rajà ó yẹ kí manual ẹ̀ kó tẹ̀lé tó bá dẹ̀ tẹ̀lé tó bá fún ẹ ó yẹ kó value ẹ̀ tó bá ti ń value ẹ̀ ohun tó rà yẹn á wá wúlò fún ẹ ọ̀rọ̀ yìí dàbí òwe ìyẹn ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kínkínní nínú ọ̀rọ̀ ni oní kò ní lọ láì ṣe àwọn kan lè gbẹ́kẹ̀lé kẹ̀kẹ́ wọ́n gbẹ́kẹ̀lé ẹṣin wọ́n lè gbọ́n fẹ́fẹ́ nínú ìwà ibi wọn ṣùgbọ́n má jẹ́ tàn án tí Ọlọ́run ni láti ṣẹ́gun fún wa ọ̀rọ̀ yìí ló mú orin kan jáde nísìnyí tó sọ pé Jésù ní balógun ọkọ̀ ẹ má ṣe jẹ́ ká fòyà olùtọ́ ọkọ̀ wá ní Jésù ẹ má ṣe jẹ́ ká bẹ̀rù ẹ má ṣe bẹ̀rù ẹ kún fún ayọ̀ nítorí Jésù
lọ́gá ọkọ̀ bó ti wù kí jìnnà létò yóò mú ọkọ̀ wá gúnlẹ̀. Ohun tí mo sọ fún wa ni pé Jésù ní balógun ọkọ̀ náà. Ó dá mi lójú pé ọkọ̀ wọ̀ ní ṣubú lágbàá. Ohun tí mo ní ìbà ìmánú yẹn ni pé ká fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ká fi gbéra wa ró lójú ẹlòmíì. Bàbá ti move on, bàbá ń fresh, bàbá ń fine. Mo fẹ́ sọ fún ẹ lẹ́nìí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló gbé mi ró. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Orúkọ yẹn làwa fi ń ṣakọ torí pé a ti jẹ́wọ́ rẹ̀ ní gbangba tó dẹ̀ dá mi lójú pé ojú kì yóò tì mí ní gbangba. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tó bá gbẹ́kẹ̀lé Olúwa, ọ̀rọ̀ ẹ sọ pé ó dàbí òkè tí a kì yóò ṣí nídìí. Wọ́n ó sáré kì yóò rẹ̀ wọ́n, wọ́n ó rìn àárẹ̀ kì yóò mú wọn. Ìyẹn àwọn tó bá sinmi lé tọ́dẹ̀ sinmi lé ọ̀rọ̀ rẹ̀. Lórí àwọn rògbòdìyàn tó ń lọ lọ́sùn lósì, mo rọ̀ wá gbogbo àwọn host pátápátá ká jọ̀wọ́ ká fi iyè dénú torí pé mo fẹ́ ni láyé sọ. Àwọn tó fẹ́yàn bí òpó torí lóríṣiríṣi ni mo ti ń gbọ́ káàkiri ṣùgbọ́n mo kàn fẹ́ ká mọ̀ wípé Ọlọ́run wà lójúṣẹ́. Ọlọ́run máa mú kí a débi tí à ń lọ. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa private autopsy. Gbogbo èèyàn ń pè mí lábẹ́lẹ̀ àbí wọ́n ṣe kankan àbí wọ́n ṣe gbá ọwọ́. Now èmi fi ń dá gbogbo àwọn tí wọ́n fẹ́ òtítọ́, mo fi ń dá wọn lójú pé tí wọ́n bá ti kọ́tọ̀ lórí corona tí corona ti bẹ̀rẹ̀, gbogbo ẹni mo fi sọ fún yín pé result yẹn máa jáde sí àkókò yẹn. Mo fẹ́ ṣe àwọn ọkọ̀ fún yín. Tí result private autopsy bá jáde ẹ lè gbọ́ látẹnu mi. Ìdí àti túmọ̀ ni wípé a ní àwọn òfin kan tó guide wa pẹ̀lú ẹ̀. Tí wọ́n máa jáde ilé ẹjọ́ lẹ ti máa gbọ́ pé ok result rẹ̀ àmúwá. Lóòótọ́ lè jẹ́ private but ó ti wà nínú rule and regulation pé nígbà tí wọ́n ti fẹ́ ṣe pé ok o tí result bá máa jáde ọwọ́ adájọ́ ni wọ́n máa present ẹ̀, ibẹ̀ láti máa gbọ́ pé result ti jáde. Mo kàn fẹ́ kí a fọkànbalẹ̀ tí corona bá ti wọlé padà èmi mọ̀ pé jọ́ ìrẹ̀gẹ̀ ló máa jáde. Ẹ fọkànbalẹ̀ lórí yẹn. Now ultimate part ọ̀pọ̀ nípa DNA àti lọ àti dé. Ẹ má bínú pó pẹ́ kẹ́ tó gbọ́ update lórí ẹ̀. Bẹ̀ tó ṣe mí láàánú pẹ̀lú jargon sí lọ́yà yẹn sọ. Gẹ́gẹ́ bí bàbá mo ní ẹ̀tọ́ àti béèrè fún tí mo dẹ̀ mọ̀ wípé Ọlọ́run aláàánú á jẹ́ kí n ṣe àṣeyọrí lórí ẹ̀. But tí ẹni tó gbọ́n dáadáa tó dẹ̀ fi tó mọ bọ́ ṣe fi nǹkan fi pamọ́, ẹ jẹ́ kó rántí pé ẹnìkan mọ̀ wá kọ́lọ̀ ń bá dàbí òwe. Tí ẹ̀kan bá gbọ́n títí tó mọ bó ṣe lè fi nǹkan pamọ́ kó wá rántí wípé ẹnìkan náà wà tó dẹ̀ tó mọ̀ wá o. So kò sí bó ṣe lè fi mọ́ pamọ́ tó ẹnìkan máa wá jáde. Èmi fi lọ́kàn balẹ̀. Lọ́yà mi ò lè sọ̀rọ̀ mẹ́rin níta gbangba bẹ́yẹn torí gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ ó dorí ẹ̀kọ́ doni. Tó bá ti ẹ̀rán sí ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé iṣẹ́ tó jẹ́ yẹn ó kọjá ẹnu ẹ̀. Ẹni tó ti rí pẹ̀lú ọmọ ẹ̀ ń dá òtún ẹ̀ ó lóun fẹ́ àwọn girlfriend kan wọlé wá ẹni tó bá lóyún fún kóṣe kínní ó sọ jargons ni because level ọ̀rọ̀ ti kúrò ní stage yẹn. Gbogbo eléyìí tó sọ yẹn àpò ara ẹ̀ ló sọ sí. Ẹ rí pé mi ò dá lóhùn, mo rí pé orí ẹ̀ ò pé ni tó gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ṣe torí owó náà ló fi dorí ọ̀rọ̀ kodò. So ní ìfẹ́ sọ púpọ̀ jù lórí yẹn ṣùgbọ́n mo kàn fẹ́ ká fọkàn balẹ̀ wípé be a minister of God
ìyẹn ò ní kí n gọ̀. tẹ́ ẹ bá lè rí àmì ṣe gbogbo ogun tó lóhùn ní gbọ́ tó lóhùn ní gbà lórí ayé yín iná agbára ọlọ́run máa jó dànù. kí lè nǹkan tẹ̀ ń là kọjá tó dàbí pé ẹ ti wá ọ̀nà àbáyọ ṣùgbọ́n tí ẹ ti rí ọ̀nà àbáyọ ẹ ti pàdé wòlíì yín ló fà ṣùgbọ́n arán mi sí ọ lónìí dádì arán mi sí ọ lónìí mọ́mì olúwa lòun fẹ́ ṣe nǹkan ńlá nínú ayé yín olúwa sọ wípé gbogbo tẹ̀ ń là kọjá yẹn òun fẹ́ fi òpin sí kí nìkan tẹ̀ ń là kọjá lórí ìgbéyàwó ni lórí ọmọ ni lórí iṣẹ́ ni níbi gbogbo ni bóyá ogun kan ló dàbí pé ogun yẹn le ẹ ti gbìyànjú kò tí ì sí ọ̀nà àbáyọ ẹ jẹ́ àjọ gbàdúrà ẹ jẹ́ àjọ wọ́ ojú olúwa kí làṣírí ogun yẹn gangan ẹ jẹ́ àjọ wádìí lọ́wọ́ ọlọ́run ká dẹ̀ mọ ọ̀nà àbáyọ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ fi pè mí fún àdúrà àti ọ̀nà àbáyọ òun náà ni +234 70 25 47 5427 +234 70 25 47 5427 bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè mí fún àdúrà lórúkọ Jésù ẹ máa rí ìyanu. ìyẹn ni kí n má mọ ohun tó kàn lórí ọ̀rọ̀ DNA torí ẹlòmíín gbígbà bó ṣe ń ka yín lára ni ẹ fọkàn balẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó sọ pé má sọkún mọ́ lóòótọ́ ohun tó ń pa mí lẹ́kún ṣì wà ń bẹ̀ o ṣùgbọ́n torí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni èmi sinmi lé tó bá lè sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì pé lóòótọ́ ẹ ó lọ ṣùgbọ́n tí ẹ bá ó lọ ẹ ò ní lọ ní ọwọ́ òfo mo wà níwèé Exodus chapter 3 verse 21 ó dẹ̀ ń sọ wípé ogun tó rí yìí o ẹ ò ní rí mọ́ o àwọn ọ̀tá tó ń gbógun tì yìí o ó di àfìsẹ́yìn o pé ṣùgbọ́n tí ẹ bá lọ tá bá gba ìṣàkóso kínní pé a ò ní lọ ní òfo gbogbo àwọn tó fẹ́ justice pátápátá mo sọ gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ àtìrìjú pé nígbà tó máa gba justice yìí ayọ̀ àlàáfíà ọ̀run máa yọ̀ǹda fún yín àwọn mẹ́ta kan wà tí onígbàgbọ́ fi ń ṣọdún owó ayọ̀ àti àlàáfíà mo gbà ní àdúrà ọ̀run á jẹ́ kó tó yín lọ́wọ́ so lórí ọjọ́ nìyẹn ẹ fọkàn balẹ̀ ọlọ́run máa gba ìṣàkóso torí pé òtítọ́ ló ń gbé orílẹ̀-èdè lékè òtítọ́ ló máa ń tọ́ni okùn irọ́ ó lè tíìkì ṣùgbọ́n kò ní pẹ́ já òótọ́ lè okùn ẹ̀ lè tínrín kò ní já o tó bá ti jẹ́ lórí òtítọ́ ló wà kò sí ni ọlọ́run yẹn á padà tọ́ ẹ torí òtítọ́ yẹn ni ó máa ń gbé orílẹ̀-èdè lékè tó lẹ́yìn mo gbọ́ oríṣiríṣi àwọn ọ̀rọ̀ tó ń lọ lórí alàgbà kan tí wọ́n pè ní Múyìwá èmi máa sọ díẹ̀ níbẹ̀ ṣùgbọ́n mo nígbàgbọ́ pé oníkálukú ló mọ tó wá sínú justice for Mohbad mi ò sí ní position láti sọ pé ẹni yóò dá ẹni yìí dá ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló mọ èrò oníkálukú ṣùgbọ́n mo tún fẹ́ ká kíyèsí kinní kan lórí ọ̀rọ̀ justice for Mohbad ṣé rí ẹni tó ń tọ́ni ó gbọ́n jù yàn lọ ẹ̀tàn ẹni tó máa ń tọ̀yàn ó gbọ́n jù yàn lọ ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká fọkàn balẹ̀ torí pé àwa gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run kò sí bí ẹnìyẹn ṣe lè tọ́ni tó bó bá pẹ́ títí ìmọ́lẹ̀ àtàn àárí àṣírí so lórí ọ̀rọ̀ yẹn ó ṣe gbá ó ṣàwo ó penetrate bí ó penetrate sọ̀hún tọ́ba ní ká fi dá ìdẹ́ mi mo gbọ́ ni èmi ò gbà thank God èmi gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan mi ò bá arákùnrin yẹn sọ̀rọ̀ rí but mo ti bá ẹni tó bá sọ̀rọ̀ tí a jọ ní conversation báyìí rí there was a time ó pè mí táyà tí mọ́tò yìí ó ní kò wà òkè ó ní òkè kí n lọ síbi tí ọ́fíìsì ń wà láti lọ kó táyà gẹ́gẹ́ bí ẹni ọkàn mi ò kọ lọ láti gbà yẹn ni ò jẹ́ kí n gbá táyà nígbà tó bá lè ṣẹlẹ̀ sí mi that moment mo ready láti sọ pé bóyá mo fẹ́ lọ kó táyà ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ló kọ́ sọ fún mi pé táyà tí a ṣe fi táyà lẹ̀ kí n máa manage nǹkan tó wà nílẹ̀ now pẹ̀lú mo ṣe gbọ́dọ̀ yẹn gbà yẹn ó wù mí kí n lọ kó táyà náà
tí ò bá sí tẹni tó sọ fún pé táìmì yìí ẹ má lọ kó táyà bóyá bá ti fọ́ sí irú yẹn ok irú kí lọ máa pè mí náà ṣáṣọ pé èmi náà ti compromise ní ẹnìkan ti ṣe gbá ó ti ṣàwo mo fẹ́ kí a fúnra wa ní sùúrù lórí ọ̀rọ̀ yẹn ọlọ́run á dẹ̀ tan ìmọ́lẹ̀ síbi tó bá ṣókùnkùn láàrin méjì yẹn mi ní fẹ́ gbọ́n mi somi òtó tó bá ti ń pọ̀ jù tí bàtà bá ti ń dún ládùújù ó máa ya ni so ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun ni wọ́n ti ń ṣe ní abẹ́lẹ̀ kó mọ́ bàdí pé kíní yẹn reflect lára wa because ohun tí àwọn ohun ti ń bọ́ sí ìjà ẹ̀mí kì í ṣe nípa ti ara mọ́ oríṣiríṣi ọ̀nà ni wọ́n gbà tí mo lè mí pé ọlọ́run tí àwa gbẹ́kẹ̀lé ìmọ̀kímọ̀ kò máa gbọ́dọ̀ jọ ètekéte kò lè dúró ẹnikẹ́ni tó bá dẹrù ọ̀ràn ni ó forí ara rẹ̀ gbé torí olúwa làwa bá dúró torí pé àwa bá ọlọ́run dúró mo fẹ́ ká fọkàn balẹ̀ lórí angles wọ̀nyẹn pé bóyá ìgbà ó lọ báyìí ó ṣe báyìí ṣùgbọ́n mo lè fẹ́ kó ní kálukú náà kó gbìyànjú láti ṣe àtúnṣe ṣùgbọ́n ohun tó burú jù ni pé kíyàn bára ẹ̀ nípò tí ò dára kó má dẹ̀ pinnu láti ṣe àtúnṣe ó jẹun tí ọlọ́run gan ò nífẹ̀ẹ́ sí ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú pé kíní òògùn wa bẹ́ẹ̀ clear wọ́n múná lọ bí ní ọ́fíìsì mo wà ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú so mo fẹ́ ká fọkàn balẹ̀ ká dẹ̀ gbẹ́kẹ̀lé ọlọ́run aláṣẹ pé ìgbàgbọ́ wa yẹn mo sọ fún wa pé ní ìbẹ̀rẹ̀ ìwàásù mi ni wípé manual is very 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 important ìyẹn ní ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí ẹlòmíì ti yọ kúrò tí ẹlòmíì ti mú kúrò sẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹlòmíì tẹ̀ sọ́nù ó dẹ̀ ti rajà ó ti lọ́lé báwo ló ṣe fẹ́ ọ̀pẹ́rẹ́tì nígbà tí a bá fi ọ̀rọ̀ ọlọ́run ká fi ṣáájú so gbogbo ó sì pátápátá ni mo bẹ̀ mo appreciate yín wọn gan ṣùgbọ́n ó máa ń jẹ́ nígbà tí n bá rò sọ́tún bá rò sósì ọ̀pọ̀ òjò ló rọ̀ tílẹ̀ ti fi mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìràwọ̀ ló ti lọ nílẹ̀ yìí tí ayé sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ mọ́ kí ni tí Mohbad ṣe jẹ́ ẹ ti mọ̀ pé ọlọ́run fẹ́ mú nǹkan kan jáde ní àárín yẹn tó kọjá ọgbọ́n orí ènìyàn tó wọ́n pé tèèyàn ni á ti gbàgbé ṣùgbọ́n ọlọ́run ni tó bá kàn dé pé bóyá ó ti fẹ́ di tuntun kinní kan máa ṣẹlẹ̀ torí pé ọmọ yẹn gangan ò dúró ó ń jà fúnra ẹ̀ so mo dẹ̀ ń rọ gbogbo post pátápátá àwọn tó fẹ́ support láti pé kí ọmọ yìí kó lè jẹ àjàyè èmi sọ ìdá olójú méjì ní ọ̀rọ̀ Mohbad gbogbo ẹnikẹ́ni tó dúró as obstacle sí ọ̀nà yẹn ibi kò ní rí justice ìdá ọlọ́run máa bà wọ́n ó máa bà wọ́n ṣùgbọ́n àwọn tó bá mọ̀ wípé òun fẹ́ kí ọmọ yìí rí justice torí tí Mohbad kọ́ torí àwọn tó ń bọ̀ kí àwọn mọ̀ṣùkèṣèkà yìí kán má lọ bẹ́ẹ̀ lásán ọlọ́run ní reward fún oníkálukú wa bẹ̀rẹ̀ fẹ́ ká mọ̀ pé inú lèèyàn wà o inú lèèyàn wà o inú lèèyàn wà o so mo dẹ̀ fi àkókò ìsọ fún yín pé kò sí ẹnikẹ́ni tó lè dá dúró ohun tó bá sọ pé òun ó ṣe yóò ṣe tó ti lè sọ pé kí n má sọkún mọ́ yẹn èmi gbàgbọ́ lóòótọ́ ohun tó pa mí lẹ́kún sì lè wà ń bẹ́ o nípa àbáyé ti ń fáìn àbáyé ti ń ṣe ohun tó ń pa mí lẹ́kún yẹn wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n torí pé mo gbẹ́kẹ̀lé ọlọ́run má sọkún mọ́ ọ̀rọ̀ yẹn lèmi dìmú tí mo dẹ̀ nígbàgbọ́ pé ọlọ́run máa nu omijé mi nù á nu omijé wọn náà nù ẹlòmíì fi tiẹ̀ lẹ̀ ó ń gbọ́ ti ọ̀rọ̀ ọmọ mi lórí ọ̀rọ̀ Mohbad kì í ṣe gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí ní oníṣòro ọ̀pọ̀ òjò ọ̀pọ̀ wàhálà lẹ́lòmíì face nínú márèjì ẹ̀ ṣùgbọ́n ó wo tiẹ̀ ó wò ó kéré ó dẹ̀ ń bá mi dá sí ọ̀rọ̀ ọmọ mi ọlọ́run nínú àánú ẹ̀ á ṣe ogun fún ẹni yẹn á bọ́ nínú ìṣòro tó bá wà kò sí ẹni náà tó wà láyé tí ò ní ìṣòro tiẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ wá wo ti yín bí bó kéré ẹ wá ń wò mí bí ẹni tí ẹ lè ràn lọ́wọ́ ọlọ́run tó ní ìrànlọ́wọ́ á dìde ìrànlọ́wọ́ fún yín o kò sóhun tẹ́ ẹ ṣe tí ẹ ò ní gbà nínú ọ̀rọ̀ justice for Mohbad so ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀ púpọ̀ mo fi àkókò yìí náà sọ fún ẹ pé gbogbo àwọn tó bá ní ìbéèrè lórí ọ̀rọ̀ yẹn torí wọ́n ṣe ń pè mí kọ̀rọ̀ inquest tó ń bọ̀ ní on the 14
ìyẹn ò kan àwọn lọ́ọ̀yà mi o, because àwọn tí wọ́n against justice on that moment ni ó consign. Ṣùgbọ́n anytime àwọn tí Ọlọ́run yàn tì mí pẹ̀lú ọlá yín àti àwọn baba Sam tó dúró tì mí àti baba Shitu àti request ní ọ̀rọ̀ yìí kàn ní on the 14 ni wọ́n fẹ́ pàdé ńbẹ̀. So tó bá pàdé ńbẹ̀ mo mọ̀ tó bá yẹ kó máa consign lọ́ọ̀yà mi náà wọ́n dúró tán láti pé kí wọ́n dúró tí corona bá ti start. Èmi assure yín pé ìjọ yẹn lè máa gbọ́ result lórí autopsy, because ohun tó band result láti ṣe DNA the same thing náà ló band ohun tí a bá ṣe DNA kò ń ṣòtẹ́ lè gbọ́ lẹ́nu mi látọ̀dọ̀ adájọ́ lè ti máa gbọ́. Likewise lórí private autopsy iṣẹ́ ti parí, ìjẹ́ kí n sọ pé iṣẹ́ ti parí ṣùgbọ́n a lè gbọ́ result gẹ́gẹ́ bí instruction tí a fún ẹnìyẹn ọ̀dọ̀ adájọ́ láti máa gbọ́ pé ok o result ti jáde, a lè máa gbọ́ kì í ṣe nǹkan tí ó lè tẹnu mi jáde. So torí lójú ẹlòmíì ó ti ń pẹ́ lóòótọ́ ó lè rí bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe rí ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó sọ pé ká má sunkún mọ́. So ọ̀rọ̀ ẹ̀ pọ̀ nítọ́ sí ẹnikẹ́ni wa. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Ish, over to you. Yes, sir. Thank you so much, sir. Good evening, sir. Good evening, ladies and gentlemen, everybody in the comment section, to all the lovers of Mohbad, to all the lovers of justice for Mohbad, to everybody, every single person that is seeking justice for Mohbad. A big thank you to you. It's a wonderful Sunday evening here. Without further ado, I will just go straight to the point by translating some of the things that Baba said, for the sake of those who don't understand the Yoruba. It started by actually greeting everybody by saying it's been a while. He came on the TikTok to appreciate people, but then due to some of the things that is going on, he needed to come out and come and address one or two things. So he greeted everybody. Then, as usual, he picked his sermon from the book of Luke, giving us the importance of manual. He picked his sermon from the book of Luke, and he said there is a passage in the book of Luke when there was this woman who was troubled and met with Jesus, and Jesus told her that cry no more. He now said something important. He said, despite the fact that that thing that is making that woman to cry is still there, but Jesus still told him that cry no more. He now related it to himself that yes, some people might be looking like this, that Baba is looking fresh, Baba is looking good, he's now handsome, he's now this. He said that does not mean that he's not still feeling the pain of the loss of his son, that he's feeling the pain of the loss of Ilerioluwa, but he's comforting himself with the word of God that says cry no more, cry no more, cry no more. Despite the fact that the pain is still there, God is still telling him cry no more, because he is going to undo, and he has already undid everything. It might take time before it shows, but according to what Baba said, he said he's comforting himself with the word of God that said cry no more, because God has promised to get it done and conquer for us. And we all as people seeking justice for Mohbad, we should not be feared, we should not be afraid, we should not entertain any form of fear. And just like I said, I need to lay emphasis on that, because that is one of the things that is actually going on. People saying Baba is looking fresh, Baba is looking good, is looking fresh more than before. They are doing the picture of before and after, before Mohbad died and after Mohbad died. He said, yeah, it is good to say that, but he is only standing in God, and it is the promise of God concerning the justice for Mohbad that is really giving him the hope. And that's the reason why you can all see that yes, Baba is looking this, Baba is on the current issue. Baba is also requesting from all the hosts to stay calm and work towards getting justice for Mohbad, which is the primary reasons why we all are here in the first place. We are here to help get justice for Mohbad. So he's also he's also requesting that all the hosts should work together and in the best possible way to help get justice for
Mohbad. And he moved ahead to talk about the private autopsy and the toxicology, because some people have been calling Baba that is he sure that they are actually doing it? How sure is Baba that the private autopsy is going on? How sure is this? How sure is that? But then he went ahead to assure those that called him, and he's still assuring everybody right now on the social space that yes, this private autopsy is going on, and if the result comes out, he does not have the clearance or the permission to come and say it outside, but at the necessary place, in the necessary junction, and the platform that it is that requires, which is going to be in the court. So the result is going to be declared there. So even if the result comes out, it doesn't have the authority to bring it to the social space, but the court is the one that had that power, the capacity to talk about it. So he's assuring people, because some people are of the opinion that, are they really doing the private autopsy? Are they really sure? How is it taking long? This and this, that and that. But Baba is saying it's going on. He has faith in the legal team, and he believes that yes, at the end of the day, when it comes out, it's gonna favor the cause of justice for Mohbad. On the so-called lawyer on the other side, that came out and spoke like illiterate. Baba said, well, he's not surprised that someone like he's not surprised to have heard that, because when you look at somebody who sees white and is calling it black, what you can call the person is a Suegbe lawyer. In code, that is nothing but a Suegbe lawyer. That how can he confront or say to Baba that Baba shouldn't have contested, because when Mo was alive, Mo never came out to contest, so Baba should just accept it like that. So he is saying is nothing but a Swegbe and a Swegbe lawyer. Baba also pray for all justice seeker that when this justice shall be served, we will all be here, we will be gathered, and we'll be alive to celebrate the faithfulness of God concerning the justice for Mohbad. On another issue that is currently going on, which I'm sure about 98% of the people in justice for Mohbad must have heard about it, is the case of one Oludayo Pearse. Baba said he has not spoken with the person directly, but he spoke with someone who actually spoke with the person. That there was a time that the individual Oludayo Pearse told him that Baba Mohbad, the tires that you are using for your car, you need to change it. And he said, okay, no problem. But someone told him at that point, someone told Baba Mohbad at that point that that the tire is not the next thing now. Forget about the tire, and let's just do something. Probably they needed to attend to one or two things at that point in time. So even when the person told Baba that forget about the tires for now, and he never even thought about it, he never even talked about it. So he now said, concerning the ongoing issue that this one collected money, he now said, what if he had collected the tire back then? Would people by now be saying that Baba has collected something from, because Baba has collected tires from him? So does that mean that people will say he has compromised for collecting tires from him for his vehicle? But he is actually thanking God that, well, he didn't talk about, he didn't actually collect the car at that time. The tires, sorry, he didn't actually collect the tires at that point. So he just laid emphasis on the fact that, what if he had actually collected the tire? Will people come out and say, so Baba had already compromised by collecting something from him? But he also implored everybody seeking justice for Mohbad that please let us stay focused on why we are here. Let us stay focused on why we are here. And also a big emphasis on the fact that Baba said no individual can stop the cause of justice for Mohbad. No individual can stop the cause of justice for Mohbad, because God has already promised that he has won the battle, which is what he is actually relying on, that he has actually won the battle. So the faith in God is what is keeping Baba
Mohbad strong. He also appreciated people. He said, I recognize that there are some people here that left their own problem just to be able to attend to the cause of justice for Mohbad. Baba said he recognized everybody. He said everybody in justice for Mohbad will have one or two things in disturbing them, but at the end of the day, they left their own to come and focus on justice for Mohbad. Therefore, he prayed that even as you continue to attend to the cause of justice for Mohbad, everything that needed to be done in your life to be perfected in the life of everybody, God will perfect everything. He's appreciating everybody. He's saying a big thank you to everybody. And most importantly, I need to say this again, though I have said that before. Is that message from the book of Luke. That is how he ended his introduction. The book of Luke is very important, where God told that woman, where Jesus told that woman that cry no more. He laid emphasis on the fact that even though the problem was still there, Jesus still told him as at that point in time that cry no more. Don't cry. The moment you stop crying, you will see the mighty hand of God. So he now said, at the end of the day, this is the one word that is holding on to. This is the one word that has kept him standing for the cause of justice for Mohbad. And from what he has said, you will see that this is not a man that has come out to play upon the intelligence of the general public. This is not a man that has come out to just fool the public. This is not a man that can be bought with anything. This is not a man that can be moved by whatever anybody says. I think from what I have seen, he is a man that is standing strong. He knows what he wants, and what he wants is the cause of justice for Mohbad. There was a time we were on this platform months ago, when somebody came out and said, Papa, go and fight for the money of Mohbad, go and fight for the royalty. And he said, that is not the primary. That is just like a part two. Let us get justice for Mohbad, and we'll go ahead to attend to any other thing. But as of now, the most important thing is getting justice for Mohbad. All money or share or house or car or whatever is a secondary thing. The primary thing why we are here is to get justice for Mohbad. And on this note, I want to welcome everybody again to say a big thank you to you for standing for the cause of justice for Mohbad. And I need to emphasize on that part. Baba prayed also that even as you have left your own problem, he said some people have marital problem, some people their children is their problem, some people have business or work issues, but they left it and they are focusing on justice for Mohbad. He prayed that even as you have left your own problem to focus on the cause of justice for Mohbad, God in heaven will shed light, will give you solution, will provide solution to any challenges that you are facing in your life. I want to say welcome everybody, Mr. Miwa, welcome, and to the admin and every other person here, thank you so much for tapping, for sharing the lives. We appreciate you. And to all of the hosts that are standing genuinely for the cause of justice for Mohbad, Baba has no enemy with one person. Is appreciating everybody. Thank you so much. Shortly we shall be bringing people up. We will be asking questions from Baba, and the ones that can be answered on the social space will be answered, and the ones that cannot be answered will be skipped. And because there are some subjects that are sensitive, we would like to keep it like that until it has been discussed in the court. Then we can bring it up as a subject of discussion. So thank you so much. So if you are coming up, please ask your question. I know some people wants to pray for Baba, some people wants to encourage Baba. Please, let's do it in a limited time. And thank you so much, Mr. Miwa. Before we start bringing people up, is there something you want to say, sir? Thank you so much, Mr. Miwa. Yeah, thank you so much. I would like to start by singing one or two songs. Ó ṣe oore mélèé gbàgbé rẹ ó bàbá, ẹ ṣe oore mélèé gbàgbé, ó ṣe oore mélèé gbàgbé rẹ ó bàbá, ẹ ṣe oore mélèé gbàgbé oore rẹ Jésù bàbá, ẹ ṣe oore mélèé gbàgbé. Ayọ̀ ni mo fẹ́ o bàbá,
Ọlọ́run ayọ̀ máyọ̀ wá kún o. Thank God, everybody, to all the justice seeker, to everyone, to all the hosts, to all the whole world, the Aloba family. Appreciate you from the first day that Lady Olua left this world, and then to this present moment, every participants in this cause for justice. We pray that God Almighty will see to your situation in Jesus' name. Just like what Baba has said, a lot of things has passed on, but one thing I want to assure everybody is that we will get justice. I've been saying it, we will get justice. Baba has said something concerning the autopsy and toxicology. Autopsy and toxicology has been done, despite the fact that we encounter a lot of difficulty, but God in His mercy prevail. Sooner than later, the whole world will see what happened, how things went on. Let's pray that sooner than later, the corona inquest is going to be opened, and then the truth will be revealed. That's on autopsy. On DNA, at that moment, we are still waiting for CTC, because without the CTC, we will not move forward. So since the case has come up in the family courts, so the lawyer have applied to get the CTC, so that we will know the way forward. We will know what the judge actually pronounced. So as soon as we get the CTC, the DNA too will go pari passu, just like the autopsy and toxicology. One thing I just want to assure the whole world is this: as the autopsy and toxicology went, that we kept a lot of things in privacy. So are we going to do that of DNA? Baba asked for the DNA, and then the family backed Baba, because the lawyer might say, okay, Baba did not ask or deny the son when Mohbad was alive, but the circumstances then is different. So the family, through Baba, want to know, is Liam really Aloba? And then I don't think it is too big or it is too small for us to ask. We asked for it, and then we got it. And then for the people who are asking that maybe we should do a private this thing, Baba is the one that asked for it. It is not government that asked for DNA. It is Baba that asked for DNA. So Baba has the right. And then since the court has given the go ahead, so once we get the CTC, everything that need to be done has been done. So all we are ready, all we are waiting for is for the CTC from the court, for us to have it and then read it, for us to know the modality of what the court says, because we don't want to go outside what the court pronounced. Thank you so much for now. So Yeah, thank you so much, Mr. Muiwa, for that one. Ladies and gentlemen, which you have heard from Mr. Muiwa. Right about now, we'll be bringing people up. Please, once we bring you up, you go straight to the point. You have 2-3 minutes to address or ask your question. Yeah, Momidetola, you're welcome. Yeah, thank you very much, sir. Okay. Because of time and there's no light here, so we want everyone to pápápá ká lè tètè kúrò lórí ẹjọ́ ká lè Okay, sir. Exactly. Yes, sir, we notice, sir. Momidetola, you are welcome, ma'am. Momidetola, are you there? Hello?
Yeah, we can hear you, ma. We can hear you. Akoni, good afternoon. Uncle Muyiwa, good afternoon, sir. How are you? Mommy Rich Grace, Akasumi. Akusimini. Daddy Mohbad, God will continue to bless you, sir. Continue to stand strong and stand firm in your belief. You are the only man and the last man that is still standing. Gbogbo ọ̀nà bí tó bá ti ń kafa wípé kí ẹsẹ̀ yìí níyẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Ẹ̀rí justice tá à ń wá fún lórí ojú ẹ̀mí wa báyìí ló máa ṣe aṣojú ẹ̀mí títí nílò. There is 1,001 distraction and ó ń ba gbogbo wa mi tó ti ń bà wá. But my thing is we should just stay focused. Ẹ tó dá ń fàdúrà, èyí tó kù díẹ̀ tó ń fàdúrà. My prayer for you is God in His infinite mercy will give you and grant you that strength because I need the strength yẹn. Wọ́n lè máa fún yín lọ́tún lósìn láàrin àti gbogbo ẹ̀. Kéèyàn má ní kó bá wọn. Àwọn èèyàn téèyàn sọ pé àwọn ń jà fún èèyàn gan. Àwọn gangan lè ní warriors enemy right now. Wọ́n ní kí ló ṣe máa ń sọ Yorùbá yẹn? Bí kò lé ò pa ni, òde ò lè pa ni. Àwọn tó wà láàrin wa. Àwọn gangan ni ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́sìn ṣùgbọ́n bọ́lá ṣe ń gbé wa lékè bọ́ ṣe ń yọjú lọ́lọ́run gbé wa lékè nínú justice for Mohbad Ọlọ́run dẹ̀ ní fi kankan nu wálẹ̀ gbogbo wa là ń filé àtọ̀nà wálẹ̀ èèyàn kan Ọlọ́run má jẹ́ Ọlọ́run kí dáadáa máa ṣẹlẹ̀ sí wa ni èèyàn lèèyàn máa need èèyàn ló máa dúró tìyàn èèyàn ló máa wà pẹ̀lú yàn ẹranko ò ní wà pẹ̀lú yín bàbá Mohbad èèyàn lèèyàn máa jẹ́ èèyàn gidi ló máa surround you and I'm saying this I'm accepting there's something about you they say Ekiti people stand their ground and you've been doing that since day one ẹ wọ́n bọ́ ṣe gbé táyà mọ́tò wá báyìí sí tí ọkàn yín ò gbàbẹ̀ tẹ́ ẹ̀ gbàbẹ̀ tẹ́ni tó wà nítòsí ní gan ní kẹ́ má gbàbẹ̀ wọn bá ti máa drag yín ju bẹ́ẹ̀ ṣe lérò lọ́sìn nínú ohun gbogbo èèyàn máa dúpẹ́ fọlọ́run náà ni God will bless you, He will bless your home, He will bless your ministry and all your source and all you lay your hands on. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ fi tinútinú tọkàntọkàn tó fi ń jà fún ìlérí Olúwa Ọládìméjì Àyìndé promise alọ́ba bẹ́ẹ̀ ṣe fi lé yín lẹ̀ tẹ́ ń fọ̀nà yín lẹ̀ Ọlọ́run ò ní fi lé yín lẹ̀ kò ní fọ̀nà yín lẹ̀ lágbára Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ ń ṣèdàkejì ó kù yín ó kọ lọ́hùn ẹ̀bẹ̀rù yín níbodè o bàbá Mohbad Ọlọ́run á dúró tì í sà Joseph alọ́ba God is your strength. Please just continue to stand firm. Just continue to stand firm and God will continue to be with you. So everybody who is sincerely into justice for Mohbad, to seek justice for Ìlérí Olúwa promise. Ojú ẹ̀mí wa ni justice yẹn máa ṣe dé lágbára Ọlọ́run. Àní fi irú ẹ̀san, àní fi irú ẹ̀gbà lágbára Ọlọ́run. Ọlọ́run á dúró tì ní àpọ̀nà oníkálukú. God bless everyone. Thank you. Thank you so much. Yes, ma. Thank you, ma. Thank you, Mommy Ditola. Mommy Yeti 70, are you there, ma? Mommy Yeti 70, are you there? Yes. Good afternoon, everyone. Mr. Muyiwa, Baba Mohbad, Ekason sir, Baba mi, because you are just representing my father. You are a father. Because in that, the two fathers that look after me before I got married, my biological father and the second father when my father left this world, they are just like you. That is why I will continue standing strong beside you, and I will continue standing for justice for Mohbad, because abiyamo tòótọ́ ni mí. And Daddy Mohbad, mo fẹ́ sọ nǹkan kan ẹjọ́ sà. Mo like àdúrà tẹ́ gbà yẹn. Gbogbo wa tá wá fi inú òótọ́ dúró fún justice for Mohbad. Gbogbo nǹkan wa tá fi sílẹ̀. Àti tí ó jí àti tí kò jí ẹ ti ṣàdúrà sí. Mo dẹ̀ gbà láàmì nítorí lọ́wọ́ Ọlọ́run. And mo fẹ́ sọ nǹkan kan sà. Lórí àwọn tí wọ́n bá reopen corona inquest. Ẹjọ́ sà, it's my own opinion. The three people inside the car when they announced Mohbad pie, Adura and the other two, Adewes is there, and the other one
tó ń pariwo Mohbad is spy, Mohbad is spy. So Adura is already attend the corona inquest, so the testimony tiẹ̀. Those two other people, I 8070, I want the legal team to apply so they can come to corona inquest once they reopen it. Ẹ jọ̀ọ́ sà, ẹ bá wa legal team sọ̀rọ̀, San Barrister Odumosu àti San Wahab Shitu. Ẹ jọ̀ọ́ sà, that is the only thing tẹ́mi fẹ́ sọ. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín o, ìbànújẹ́ ò ní sí lọ́dọ̀ yín o. And for that, ṣe rí Daddy Mohbad fún nǹkan tí ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín yẹn, áńgẹ́lì tọ́lọ́run rán sí yín ni. Tẹ́ ẹ fi accept that tire. I'm so happy for you. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín o. Ẹ ní gba oúnjẹ ọ̀tá jẹ o. Ẹ jẹ́ n drop. Ẹ ṣé gan sir. Thank you very much. Thank you, Mr. Baba. Thank you so much, Mommy 8070. Mommy Grace, are you there, ma? Over to you, ma. Mommy Grace. Thank you, ma. Yes, I am. Akoni, how are you? Nice hearing your voice. Happy Sunday. Mr. Famuyiwa, Muyiwa, Ekrole, Baba Mohbad, Erasa, Akujo Meta. Now, Bobole, Moki Bobowa. Thank God I was able to join the live and mo ṣàgbọ́ níbi tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀. Inú mi wá dùn dáadáa nítorí wípé a ti di àpẹẹrẹ Ọlọ́run tó ti pòórá ní orílẹ̀-èdè. Àwa ti di ìmọ́lẹ̀ tó ń tàn tó jẹ́ pé a dẹ̀ ní kú láéláé nítorí pé ayé ti bọ́ sínú òkùnkùn rẹpẹtẹ gan. Ìwé Éfésù orí 6 ẹsẹ̀ 12 ó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ń bẹ̀ wípé kì í ṣe ẹran ara à ń bá ja ìjàkadì. Ó ní kì í sì ṣe ẹ̀jẹ̀ náà. Ó ní ṣùgbọ́n àwọn aláṣẹ tó jẹ́ wípé ti ibi òkùnkùn, àwọn alágbára, àwọn là ń bá ja ìjàkadì. Ṣùgbọ́n inú mi dùn wípé ó ti wá padà farahàn ní gbangba. Kódà wòlíì mi gan ti sọ. Ta ni wòlíì mi? Promise ni. Ìlérí Olúwa, Ọládìméjì, Ayọ̀bámi, Emmanuel Alọ́ba. Ó ti sọ kó tó máa gbésẹ̀ lọ. Ó ní ìmọ́lẹ̀ lòun. Ẹni tó bá dẹ̀ mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run dáadáa, ọ̀rọ̀ àkọ́sọ Ọlọ́run ó wà nínú ìwé Genesis orí 1 ẹsẹ̀ 3. Bíbélì ní wípé ńgbà tí gbogbo ayé wà ní jújù tán, ó ní pé gbólóhùn yẹn ni wípé kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà, ìmọ́lẹ̀ sì wà. Bàbá, ojú yín rù, ẹ má jẹ́ kí n tàn yín. Ó rù díẹ̀. Ẹ má fún àwọn wọ̀nyẹn ní ẹnu sọ wípé kò fáìn mọ́ rárá. Ẹwà yín máa wà ń bẹ̀. Ẹ máa ń pa òwe kan létí mi nígbà tó bá di pé mi àti yín jọ jókòó tá à ń sọ̀rọ̀. Ẹni wípé ńṣe ni Màríà ó ṣe abiyamọ. Ńgbà tí Jésù ń lọ, àwọn ọmọ dìde púpọ̀ fún, wọ́n sì ń tọ́jú ẹ̀. Ẹ má gbàgbé òwe yẹn rárá nítorí pé ẹ̀mí mímọ́ ló yànnàná ọ̀rọ̀ yẹn fún yín. Ṣé ẹ rí? Ayọ̀ ló gbọ́dọ̀ wà. Bíbélì ní pé ká má ṣọ̀fọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn ẹni tí ò lóye. Gbogbo wa náà lásùn, àtọmọdé ni o àtàgbà níwájú ìtẹ́ ìdájọ́. Bíbélì ní àtọmọdé àtàgbà, a rí wọn ní ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ wọn tí wọ́n dúró. Ẹ jẹ́ kí n fi dá yín lójú wípé gbogbo bí mo ṣe máa ń sọ síwájú tí mò ń sọ sẹ́yìn, ìdájọ́ ti fìdí múlẹ̀. A máa rí ìdájọ́ yẹn nítorí pé fúnra Ọlọ́run òun fi agbára tiẹ̀ hàn ni. Kò wá sí nǹkan kan tó lè borí yín. Ṣé ti gbọ́? Ẹrù ẹ má jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Ẹ dín ààwẹ̀ kù. Ṣé gbọ́? Ẹ dín ààwẹ̀ kù. Ẹ jẹun níwọ̀nba. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ tiẹ̀ kì í jẹun púpọ̀. Tẹ́ ẹ bá tún wá lọ bí ẹ má jẹ́ ká gbàdájọ́ tán kó wá di pé a tún máa náà sí ọ́sà. A máa tún wá gbé yín káàkiri. Ẹ má fún wọn ní ààyè yẹn. Jésù ti kú, àwa ó yè. Ìmọ́lẹ̀, mo promise ìlérí Olúwa, kò kú, ó ń tàn. Kẹ́ jẹ́ kí n sọ fún yín, kí n fi yín lọ́kàn balẹ̀. Bí ò bá jẹ́ pé ìmọ́lẹ̀ yẹn ń tàn, irú àwa yóò ní sí ń bí nínú ìrìn àjò yìí. Ẹ jẹ́ n fi dá yín lójú bẹ́ẹ̀. So ẹ wá jẹ́ n gbàdúrà fún yín nítorí pé kí ni irin a máa pọ́n irin. Ní tí Bíbélì sọ nìyẹn. The iron sharpness iron. Ó ní bí àwọn arákùnrin bí wọ́n ti máa ń pọ́n tán ṣe máa ń tu ẹnìkejì wọn lọ́kàn. Bàbá, mo gbàdúrà fún yín lórúkọ Jésù. Ní àwọn ọdún yín tó kù láyé,
àánú ò ní wọ́n kúrò lórí yín lórúkọ tó ju orúkọ lọ ní orúkọ tó ju orúkọ lọ sẹ́ àní ní àwọn ọdún tó kù láyé yín àníṣẹ́ ìbànújẹ́ àti wàhálà kò ní kò yín lọ́nà lórúkọ Jésù gbogbo àwọn ènìyàn tí wọ́n dúró tì yín lákòókò yìí bí Olúwa ti ń bẹ bẹ́ẹ̀ ti fi ọkàn yín gbàdúrà lórúkọ Jésù àlàáfíà yóò máa wà nílẹ̀ wọn títí tó fi tó jẹ́ wípé tọkàntọkàn ni wọ́n fi bá yín rìnrìn àjò títí a fi máa débi tá a lọ lẹ́yìn tá a bá gba ìdájọ́ yìí lórúkọ ńlá Jésù ẹ di ògo ayérayé lórúkọ Jésù tó lẹ́yìn lẹ́ lògo mò ń sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹbọ ẹya ó dàbí ẹni wípé kọ́ ní ọba kan ọmọ ni nígbà tó ọmọ náà bá sì rọba náà jẹ wọn á dá padà síbi tó ti ń bọ̀ ọ̀dọ̀ yín ni lórúkọ ńlá Jésù ògo yín ò ní ṣákì ẹ ò ní dẹni òjijì lórúkọ Jésù ṣé ẹ rí òwe tọ́lọ́run fẹ́ fi yín pa ní gbogbo àgbálá ayé òun ni wípé ẹ̀yin gangan làpẹẹrẹ wípé òun wà láàyè nínú ìran yín lórúkọ Jésù òwe yẹn á dúró títí láéláé ẹ ní dẹni ìgbàgbé o in the name of Jesus Olúwo máa ro yín lágbára you will not lack human you will not lack support tàbá wá rí ẹnikẹ́ni tó ń bá yín rìnrìn àjò yìí nínú ẹ̀tàn bí òkun pupa ti pínyà kí oṣù yìí ó tó kolẹ̀ ọjọ́ díẹ̀ ló kù Ọlọ́run ó pín yín níyà lórúkọ Jésù àwọn olóore tí ò tí ì wá nítorí pé olóore sì tún pọ̀ olóore tí ò tí ì wá ní wàrà ń ṣe sà Ọlọ́run ó gbórun lójú wọn tí wọ́n ṣàwárí yín lórúkọ Jésù gbogbo àwọn tó wá fi ọkàn bá ìrìn àjò yìí lọ bẹ́ẹ̀ ti ṣe sọ ẹni pé ìṣòro tí wọ́n wà ń bẹ̀ ní gbogbo ibi tí bàtà ti ń tẹ nìkẹ́ni wọn lẹ́sẹ̀ lórúkọ ńlá Jésù òróró òkunran agíládì á dà jáde fún ayé wọn lórúkọ Jésù Mr. Muiwa ẹ ti rú ẹbọ tó pọ̀ ó kù àkókò wípé kí òórùn yẹn kó gòkè lọ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ní àkókò tí òórùn yẹn bá máa gòkè ẹ ní dẹni ẹtì ẹ ní dẹni èrí lórúkọ Jésù èyí tí Bíbélì sọ ó ní Joshua olórí àlùfáà ó ló dúró níwájú Ọlọ́run ó ní Ọlọ́run sì rí i pé àdínkù wà nínú ayé rẹ̀ ó sì bá èṣù wí Mr. Muiwa lórúkọ nípa tiyín ọ̀run bá gbogbo iṣẹ́ èṣù wí lórúkọ Jésù gbogbo nǹkan tẹ́ ti fi tí gbogbo yín ẹ ti fi omijé fúrúgbìn rẹ̀ ayọ̀ lẹ́ fi ká o. All of you justice fighter, you will not know a better yesterday. The Lord God of heaven and earth will sustain you, will uphold you. You will not lose anything good in the name of Jesus. Èyí tó kù péréte kọ́dún yìí ó kolẹ̀. Ire tẹ́ ò tí ì rírí, àánú tẹ́ ń nawọ́ sí. Iṣẹ́ yín tẹ́ ẹ fi sílẹ̀ nítorí justice for Mohbad. Lórúkọ ńlá Jésù, á gbèrú ilẹ̀ á gbòòrò lórí ẹ̀ in the name of Jesus. Lórúkọ Jésù Kristi, gbogbo wa pápátá tá a fi ọkàn bá ìrìn àjò yìí lọ, àwa ní dẹni ìtàn lórúkọ Jésù á délé sinmi ní àsìkò tó bá yẹ ẹrù tàbí amọ kì í tú wọn ní gbé bá wa o in the name of Jesus aṣọdún ayọ̀ God bless you justice for Mohbad. Because of battery tó low ẹ kò máa fún mi ní some minutes ẹ máa change phone mi. Okay, sir. Okay, please sir. each talk you bring me to the bank gbé mi sí comment section. Admin, do we want to go down? Àràbà TV, ojú wa tó lé, ojú wa tó kó.